Be seated and settled. The chief guest is arriving now. And I'm so honored to be able to host such a young gathering. Look at all the smiles and laughters among you. We get to relive our school days. Thank you so much for being here, and I hope you learned something today. It is a mixed feeling of sadness and excitement. Here is a short promo video directed and filmed by our visual communication students. It's a short video note on how your college life could be and also what you should know about the Visual Communications Department at the Dr. G.R. Damodaran College of Science. பாட்டி டைம் ஆச்சு ஐடி கார்டு எங்க இங்கதான் இருக்கா குடு 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 எங்கன்னு எந்த காலேஜ்? சிஆர்டி காலேஜ்னா. என்ன படிக்கிற? நான் மீடியா ஸ்டூடெண்ட்னா. அப்படின்னா? நீங்கள் டிவியில் பார்க்குற மாதிரி சினிமா நியூஸு சீரியல்ஸ்லாம் நாங்கள் படிப்போம். ஓ சரி சரி. மெயின் ரோட்டில் நிறுத்தினா போதும்ல? ஓகேண்ணா. All of us are human beings. The basic instinct of a human being is to communicate. நம்ம எல்லாருமே ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ் தான். சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம நிறைய ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் வந்தாங்க அப்படின்னா we become story tellers. ஸோ அதே நம்ம கொஞ்சம் வளர நம்ம ஸ்டோரி மற்றவங்களுக்கு கன்வே பண்ணுற விதம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா அது சினிமா அது மட்டும் கிடையாது. சினிமா இஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த மீடியம்ஸ்
that we use to communicate. So, when it comes to visual communication, நிறைய மீடியம்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஸ்டோரி டெல்லிங் எபிலிட்டிஸை நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ யூ ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் விஷுவல் மீடியம்ஸ். அந்த மீடியம்ஸை பற்றி படிக்கிறது தான் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன். ஃபோட்டோகிராஃபி இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி எக்ஸ்ப்ரெசிவ் மீடியம்ஸ். ஸோ அதை பற்றியும் இந்த கோர்ஸில் நம்ம படிக்கலாம். ஸோ திஸ் கோர்ஸ் gives you very larger scope, wide scope as far as different mediums are concerned. அதை பற்றி நிறைய நம்ம படிக்க போகிறோம், நிறைய தெரிஞ்சுக்க போகிறோம், எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு உண்டான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே வந்து இங்கே GRD ஸ்கூல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனில் இருக்குது. Be a proud Viscomite of GRD. Be a proud Viscomite of GRD. Be a proud Viscomite of GRD. Be proud Viscomite of GRD. Be a 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 proud Viscomite of GRD. This was wonderful. I thank our media partners once again, Hindu, Tamil, Thisai and Kovai Chronicle. You might have that one teacher who always supports your decisions and helps you achieve in life. Our head of department, Dr. S. Sasikala, is one such person. She motivates us enormously to work hard and achieve our goals. She is our beam of positive energy. Her welcome address sets the tone for any session. I now call upon our beloved head of department, Dr. S. Sasikala, on stage to share a warm welcome to today's gathering. A very good morning to one and all present here. Dr. APJ Abdul Kalam is a source of inspiration to many youngsters across the globe, popularly known as the Thisai man of India. He was born on October 15. His birthday is celebrated as the World Students' Day. We are gathered here to commemorate this day. I am greatly privileged to welcome you all to this event on behalf of the School of Communication, Dr. G.R. Damodaran College of Science. A hearty welcome to the guest speakers of the day, Mr. Krishnan Kutty, a renowned motivational trainer, life coach and mentor, and Ms. Dharani, who has completed cognitive behavioral therapy from the University of Toronto. She is also an assistant professor in the Department of Psychology, BSc College of Arts and Science, Bangalore. We welcome Mr. Krishnan Kutty. Welcome you, sir. We welcome Ms. Dharani. I would like to place on record my sincere and heartfelt gratitude to Dr. D. Padmanabhan, the Managing Trustee, and Mrs. Geeta Padmanabhan, the Joint Managing Trustee of the GRD Trust, for their constant encouragement and support rendered to the department at all times. Next, I would like to welcome all the students and teachers from various schools for the session on stress management and the prize distribution ceremony for the online competitions conducted by the department. I also would like to acknowledge the motivation given to us by our principal madam, Dr. T. Shanta. She will be joining us very shortly. I also take this opportunity to gladly welcome
media partners for the day. I also would like to welcome all the faculty members of the department and also from the other departments of the college. Last but not the least, I welcome all my beloved students from the UG program, BSc in Visual Communication, and PG program, Masters in Journalism and Mass Communication, to this mega event. Trident would not have been possible without them. Months of hard work has gone into the decor of this hall and also outside the hall. What you see here is the outcome of the teamwork coupled with creativity of the Viscomites. I would like to reinforce the words of Dr. APJ Abdul Kalam. Winners are not those who never fail, but those who never quit. To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal. Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough. Thank you. Thank you for setting the tone, ma'am. I would say that any event is incomplete without a pleasant welcome address from you. Thank you so much, ma'am. So why are we here today? Every one of you is in a stage of your life where you are presented with a life evaluating exam where everyone expects you to score well. These exams can cause so much stress as it might seem like your entire life depends on its results. As much as we don't want these marks to define us, it is the entire basis of our educational system. So here's to a session on tides of hope. Without any further ado, I call up our first speaker, Mr. M.S. Krishnan Kutty. The stage is now yours, sir. Please take over the session. Thank you so much. And ma'am, you can be seated there, no issues. Can I have one student onto the dais, please? One of you, one volunteer to come onto the dais, please. Thank you. By the time he comes, my 40 minutes will be over. Yeah. Please come. Please come. Enough. Very good morning, and there are only 2 children here in the entire crowd who has no stress or fear at all. This girl had no fear. This guy had no stress. Happily living boy. Now, what's your good name? My name is Thisai. GRD Public School. GRD Public School. He doesn't have any stress, no anxiety, no fear, nothing. That's why he can. Excuse me, children. Excuse me. Listen to me. Please listen to me. Let me promise you that in the next 40 minutes you're going to have some change in yourself to score high marks in your board exam, to get your dreams on. So I want pin drop silence. You know what is pin drop silence? Even if you drop a pin, that sound will be heard by us. Alright? Clear? Can I go ahead? Alright, let's enjoy this next 35 minutes or so. So there is a guy who had no fear, no tension, no pressure, no depression, no constipation, no diarrhea, nothing he had. Because so many students, I asked one volunteer, there were only one little guy and one little girl who came forward. You know why? No fear. What happened? The mind said, let me go. But your body said, sit down, man. So your bums were stuck to your chairs, but these 2 guys had no. Absolutely. Give them a big applause. Go ahead. Thank you. Go ahead. Thank you so much. Go ahead. Thank you so much. They thought I'm going to give them a gift or something or a chocolate. I can only give you my car key for you. Alright. உங்களுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா? ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கா? ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது. வாட் இஸ் என்ன ஸ்ட்ரெஸ்? சும்மா காலங்காத்தால எழுந்துக்க வேண்டியதா, டாய்லெட் போக வேண்டியதா,
வந்த உடனே அம்மா வந்து உங்களுக்கு வந்து காஃபி தயார் பண்ண வேண்டியதான், அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி, ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் ரெடி, அப்பா வேணா ஷூஸ் கூட க்ளீன் பண்ணி வச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் பஸ் வருவாங்க, அது ஒரு ஏசி பஸ்ஸில் உட்காந்து ஸ்கூலுக்கு போவீங்க. ஸ்கூலுக்கு போன உடனே எல்லாம் ஹாய் 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 எப்படி இருக்கடா. ஸ்ட்ரெஸ் எப்போ தெரியுமா? ப்ரேயருக்கு அப்புறம் கிளாஸுக்கு போய் உட்காரும் போது. அவ்வளவுதான். கரெக்டா இல்லையா? அப்போ கூட பிரச்சனை இல்லை. அந்த டீச்சர் வந்து ஜாலியான டீச்சர்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸே கிடையாது. நம்ம சொல்ற டீச்சர், நாம சொல்ற கேட்கிற டீச்சர்னா பிரச்சனை இல்லை இல்லைங்களா? ஸ்ட்ரெஸ் எங்க? சும்மா இதெல்லாம் ஒரு பேச்சு தான். ஸ்ட்ரெஸ் எப்போ வரும் தெரியுமா? மார்ச் 2 எக்ஸாமினேஷன். கரெக்டா இல்லையா? ஏன் ஸ்ட்ரெஸ் வருது? மார்ச் 1 வரைக்கும் நம்ம புக்கே திறக்க மாட்டோம். மார்ச் 1 புக்கு திறந்தோம்னா இந்த இவ்வளவு படிக்க வேண்டியதா இருக்கா கடவுளே? You guys, you stress yourself because you don't plan yourself. Nobody plans. ஒரே பிளானிங் தான். அந்த ஃபிலிம் ரிலீஸ் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ஷோ 5 மணிக்கு போய் டிக்கெட் வாங்கணும், அதுதான் பிளானிங். டே நீ வந்து 3:30 மணிக்கு வந்துடுறா தியேட்டருக்கு காலங்காத்தால. அதுதான் உங்க பிளானிங் மட்டும். உங்க படிப்புல பிளானிங்கே கிடையாது. நோ பிளானிங் அட் ஆல். நான் சும்மா உட்கார்ந்துருக்கீங்க. ஏய் அம்மா அப்பா வந்து ஊருக்கு போயிட்டாங்கன்னா வாடா டேய். எதுக்கு ஜாலியா இருக்கலாமா? அம்மா அப்பா இருந்தா ஜாலியா இருக்க மாட்டீங்களா? இல்லையா? உங்க அப்பா நம்பர் கூட பேசிடலாம். Children, let me tell you very clearly. Want to listen to me, right? Hey, girls are better listeners or boys are better listeners? யாரு கேட்பாங்க? Girls are better listeners? Boys, do you agree that girls are better listeners? You are better listeners? Yes, sir. Girls, are you not better listeners? You agree what they are saying is they are better listeners? ஆனா பசங்களே கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் better listener ஆகுதா better. இது வந்து ஓகே, இது வேண்டாம். கொண்டாண்டு சொன்ன கேட்டாதான் நம்ம எல்லாம் 36 வருஷம் கேட்டுட்டே நம்ம இருக்கிறோம். பாத்தீங்களா என்ன? பாத்தீங்களா இந்த அங்கிள்? பாத்தீங்களா எப்படிலாம் வாழ்க்கை? 36 வருஷம். என்ன சிரிக்கிறீங்க? எவ்வளவு கஷ்டமான 36 வருஷம் போச்சு எனக்கு தான் தெரியும். நீங்க எல்லாம் சிரிக்கிறீங்களா? பாவம், அவங்களோட 36 வருஷம் பாரு இப்படி ஆயிடுவாங்க. All right, ladies and gentlemen, let me come back to okay, ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாமா ஸ்ட்ரெஸ் போறதுக்கு? Okay, girls, we will give who listens better. Okay, boys, ஒரு workshop பண்ணலாமா? Yes sir. ஸ்ட்ரெஸ் அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணலாமா? அப்படியே ஸ்ட்ரெஸ் போய்டும். ஓகேவா? ஒரே எக்ஸசைஸ். நீங்க சொன்னீங்க நாங்க தான் பெஸ்ட் லிசனர்ஸ். கரெக்ட்டா? Yes sir. நான் ப்ரூவ் பண்றேன். நீங்க லிசன் பண்ண மாட்டீங்க. ப்ரூவ் பண்ணுமா? Yes sir. Can I prove? Yes sir. Ready? Yes sir. Small exercise. 1 ன்னு சொல்லும்போது இப்படி, 2 ன்னு சொல்லும்போது இப்படி, 3 means closer, 4 clap. 1 like this, 2 like this, 3 closer, 4 clap. Okay? ரொம்ப சின்ன எக்ஸசைஸ். இதெல்லாம் அப்புறம் படிச்சுக்கலாம். பாரு இப்போ லெஃப்ட் இப்போ பண்ணக்கூடாது. இப்போ பண்ணியாச்சுன்னா கை அப்படியே பெண்ட் ஆகும். அப்புறம் வீட்டுக்கு தான் போகணும். ஐயா வந்து கையா போகுது. All right, ready? One for the girls. Just see them, just look at them. Okay, how they are doing. 1 like this, 2 like this, 3 closer, 4 clap. Okay, ready? Get set, go. 1, 2, 3. Are they good listeners? Why சொல்றீங்க? அப்பெல்லாம் ஒரு 2 பேர் Krish, we are good listeners. We are going to be the best husband. 2 பேரும் டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு. நான் நல்ல கணவனா வாழ போறேன் சார். நான் லிசன் பண்றேன். All right. Boys, we can repeat it here. Yes sir. Are you ready? But not the same exercise. வரும்போது என்ன வந்து நாய் கடிக்கலங்க, வேற ஒரு எக்ஸசைஸ். ஓகே, listen to me carefully. Ready? This is a mantra. What is it? Mantra. இந்த மந்திரம் வந்து நீங்க படிச்சீங்கன்னு வச்சுங்களா, you can, once you get married, you can control your husband. அந்த வரச்ச வரை நிற்பாங்க. Excuse me, வரச்ச வரையில அப்படியே நிற்பாங்க. இந்த ஸ்டாச்சு விளையாடுறீங்கல்ல, அதே மாதிரி விளையாடா. கரெக்டா? இப்போ டூ ஏர்லி. நீங்க எங்கிட்ட படிச்ச உடனே நீங்க போய் உங்க அம்மாவுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். Promise? Can we do it? Ready? Shall we release it? For a change, boys, look at the girls. Hey!
இனிமேல் திருப்பி பார்க்க வேண்டாம் இல்லை எங்க அப்பா my father used to say டேய் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பொண்ணு she used to her name is சுஷ்மா படிக்கிறது வந்து லவுடா படிப்போம் அப்பா இந்த அப்பா சொல்லடே அந்த சுஷ்மா படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அந்த அம்மா வா 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 நான் இப்படி படிப்போம் அப்புறம் ரிசல்ட் வந்த உடனே சுஷ்மா 92 நான் ஃபெயில் என்ன ஃபெயில் ஆச்சுன்னு சொன்னேன் அப்பா நீ தானே சொன்ன சுஷ்மா பார்த்து படிக்கணும் நான் சுஷ்மா பார்த்துட்டே இருக்கேன்னு சொன்னேன் அந்த மாதிரி அவங்க பார்க்கலாம் listen girls, you are ready? Boys, பாருங்க பார்த்து கொண்டே இருக்காதுங்க right. She is very happy. தூக்கி clap பண்றோம் ஐயோ அம்மா பரவாயில்ல I'm very happy there is at least one girl enjoying my talk. Okay, ready? Andra ready? Lift your hands up please. Lift your hands up. Ready? Girls, not for the boys, okay? Girls ready? All of you ready? These are all boys, right? Okay, get set, go. Listen to me carefully. Touch your head. Touch your forehead. Touch your eyes. Touch your nose. And touch your chin. This is chinna. Clap on the ball. Chinna kuda theriyadu. Oh, right. All right. Ladies and gentlemen, there was a boy. He studied up to his 6th standard in his own mother tongue. He studied in a school, there was no English, there was no Hindi, there was no Sanskrit. He studied in his own mother tongue. Up to 6th standard. His father was in the police. Central Reserve Police Post, to be precise. After his 6th standard, he was studying in a small little school with no English, no Hindi, no Sanskrit. Suddenly the father gets a transfer to a place called Avadi. Where is Avadi? In Chennai. The father goes, he's a central government because he's working for CRPF, he goes to the best school there. You know which is the best school there? He sees a school called Kendriya Vidyalaya. You know there's a school called Kendriya Vidyalaya? He goes to the principal, Mr. Subramaniam, and says, Mr. Subramaniam, I am Srinivasan, Deputy Superintendent of Police. My son is in 6th standard and he wants to join the 7th standard. Please keep one seat. The principal asks Mr. Srinivasan, does he know to speak English? No. Does he know Hindi? No. Does he know Sanskrit? ஐயா சான்ஸ்கிரிட்ன்ற ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குன்னு கூட தெரியாது அவனுக்கு அப்புறம் எப்படி பேச தெரியுமா? Then the principal said, no, take him out. He won't get a seat here. Because our standard is so high. And your son does not write ABCD. But the father went to the principal and said, ஐயா உங்க கை கொஞ்சம் கொடுங்க ஐயா இது கால் மாதிரி நினைச்சிடுங்க ஐயா என் பையனுக்கு எப்படியாவது ஒரு சீட் கொடுங்க ஐயா பாவம் பிரின்சிபல் கீழே விழுந்தது சொன்னா ஓகே மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன் கெட் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் இன்டர்வியூவா மை காட் இன்டர்வியூ நீங்க வந்து என்ன இங்கிலீஷ்ல கேட்க போறீங்களா ஆமா இங்கிலீஷ் தான் கேட்போம் திஸ் ஃபாதர் ஸ்ரீனிவாசன் சொர்த்து ஐயா என்ன கேக்குறீங்க ஐயா பையனே மூணு கேள்விதான் ஐயா கேட்போம் என்ன 3 கேள்வி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா You know what are those 3 questions? What is your name? What is your father's name? How old are you? Because in the Srinivasan ஐயாவோட பையனுக்கு what is your name கேட்டா தெரியாது நீ நெசுக்குமா she knows Kannada. If you don't know Kannada, what you will do? நீ நெசுரு கொசுரு சா Good, you know Kannada, right? I guessed you right. For this boy in 1969, if you ask him, what is your name? Suddenly he came home, his mother called that boy and said, hey, come on, say what I'm saying. Now that boy is nobody other than me. What's my name? Krishnan Kutty. The mother said, உட்கார்றாங்க நான் சொல்றதெல்லாம் ரிப்பீட் பண்ண ஆமா
Repeat பண்ணடா. அம்மா சொல்லுனா ரிப்பீட் பண்றதுக்கு. My name is Krishnan Kutty. 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 My father's name is Mr. Srinivasan. My father's name is my name is Krishnan Kutty. My father's name is Trident. My name is Krishnan Kutty. My father's name is Mr. Trident. My name is Krishnan Kutty. My father's name is Practice makes a person rubbish. Practice now makes a person perfect. You know why? In 1969, this little boy went to the principal. Principal was sitting there in the center, Mrs. Pramila Robertson on the left, and Sheshadri, vice principal, on the right side. Principal asked this guy, first question, what's your name? My name is Krishnan Kutty. Very stylish. Sheshadri asked, how old are you? My father's name is Mr. Srinivasan. Practice with perfection alone can make you a perfectionist. You're put under pressure and stress when you see three people sitting there and asking you questions. But somehow I got admission there in 7th standard, it's me. And then when I went, the first girl, Omana, she's no more, she jumped at me and asked, hey, where are you coming from? My name is Krishnan Kutty. Omana is no more, she died of cancer in US. The other girl asked me, this Omana asked, the other girl, Gracie, told this Omana, இவனுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாத மாதிரி இருக்கு பார்த்தா ஹிந்திக்கார மாறா ஹிந்தி கேளுடா ஹிந்தில तुम कहां आ रहा है कहां से आ रहा है oh my father's name is Mr. Srinivasan. And when I went in there, all those children started laughing at this little boy because he doesn't know English and Hindi. He was somehow promoted to the next class of 8th standard, and moment he went into the 8th standard, my dear little children, the students, friends of us, looked at him, started making fun of him. Even yaar promotion koduthude oru vaartha English pesa theriyadhu. Who the hell promoted him to 8th standard? He's even misfit to sit in the 3rd standard or 4th standard in our school. He has been promoted. Who did this? What is the standard of this Kendra Vidyalaya? What is wrong with our principal? What is wrong with our teaching staff? Everything was being said against the school. And every day this boy used to sit in the 8th standard, and all the girls and boys used to look at him and make fun. What will the boy do? What will the boy do? The boy went to the class teacher, Mrs. Susan Jacko, and said, Madam, I'm not going to come to school. He said, the teacher asked, Jacko asked, what are you going to do? And she asked, what are you going to do tomorrow? And this boy said, teacher, in English, no, in Malayalam, Atmahatya, I'm going to commit suicide. That was the year 1970. She asked, what the hell are you talking? Do you know what is suicide? I said, I don't know what is suicide, but I know how to commit suicide. I'm not teaching you how to commit suicide. But I told my teacher in 1970 that there are 3 ways of committing suicide. One is in Coimbatore to Irugur railway track. Keep your head. The other thing is, of course, there are no fans here. Buy a rope and hang yourself. The third is eat insecticide, poison, dirt. He knows. Well said. You tried some time? No, please not. Children, my teacher got out of my ears and just lifted me like this. And my legs were and she said, idiot, coward, fool. And she defined them, my dear little children. You're going through something called a stress. The stress of people looking at you, laughing at you, the stress of inability to speak in English and Hindi. And she said, suicide definition, I still remember in 1970 she mentioned that suicide is a permanent solution for a temporary problem. What is it called? Permanent solution for temporary problem, my dear little children. Me, because of those teachers who are here, your teachers, nothing else. Those teachers who are sitting there. They are your stress removers. Any problem? Go to your teacher, don't go to your parents. They will complicate your problems. When my daughter comes to me, right, with a problem, I complicate it. Don't go to your parents, go to your teachers. And what I am here today, getting out of the stress and fear, is all because of my teacher, Mrs. Susan Jacko. Let's all lift our hands and say, the way to get out of the stress. Stress is a common factor. Everybody will have a stress. Right? Everybody will have a stress. You're all what, 15, 16, 17? Yes or no?
You're all 15, 16, 17. This is an adolescence age. These guys looking at the girls, he will get that infatuations. You will get looking at the boys. This is a common factor. There's nothing wrong in it. ஒரு பையனை பார்த்தா உங்களுக்கு அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரல வச்சுங்களேன். Something is wrong with you. Go and tell your dad, Dad, எனக்கு பையனை பார்த்தா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே வரலப்பா. Similarly, my dear little children, stress is a common factor. It is with everybody. It's a fact of life. But if you are into a serious stress which gets you into nosebleeds, into sort of a depression, consult a teacher here who's got a, who's an expert in psychology, or consult your wonderful. That's the story of me. I'll give you 10 minutes. I have time. Give me 10 minutes. I want to take you something called the fear. Everybody has that fear. Exams are fear. Yes, sir. You spend more time on the media, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Apart today you will have ஒரு 1 minute கிடு டான்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதுக்கு என்ன பேரு? ரீல்ஸ். வாய்ஸ்க்கு அது தெரியவே தெரியாது. நல்ல பசங்க ரீல் அடிக்கிறாங்க. Children, fear is forced expectation. F-E-A-R, forced expectation appearing real. Forced expectation appearing real is what is called fear. உங்களுக்கு fear யார் சொல்லி கொடுத்தீங்களா? உங்க அம்மா தான். இந்த பையன் சின்ன வயசா இருந்துச்சுன்னா 6 months to 1 year அம்மா வந்து அப்படியே பிடிச்சிட்டே இருக்கும் கையில. ஏன் அப்படி அமுக்கி பிடிக்கிறது தெரியுமா? என் பையனை வேற யாரும் எடுத்துட்டு போக கூடாதுன்னு அப்படி அமுக்குவாங்க. உங்க அப்பா வந்து உங்களை வந்து தோள் உட்கார வச்சிருவாங்க. கரெக்டா? எத்தனை வாட்டி அப்பா ஷோல்டர்ல சுசு பண்ணிருக்கோம். நான் பண்ணேன் 1, 2, 3, 4. பாவம் இங்கெல்லாம் ஸ்வெட்டிங் மாதிரி பாவம் கஷ்டப்படுவான். Listen to me carefully. அப்பா makes you on your shoulders so that நான் பார்த்ததோட ஜாஸ்தி என் பொண்ணு பார்க்கட்டும் பையன் பார்க்கட்டும். Because you'll be on top of the head of your dad. You can see more what your father has seen. That is why your father keeps you on his shoulder. Fear வந்து அம்மா தான் 6 மாசம் வருவாங்க அப்படி பிடிச்சி அமுக்கிட்டு கையில் ஒரு இது இருக்கும். என்னது? அது கசிஞ்சு யாருக்கும் சாப்பிட முடியாது. அது கசிஞ்சு அப்படியே கையில் இப்படி வச்சோம்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? குழந்தை டேங் பண்ணிடுவீங்க இல்லைங்களா? இப்படி பண்ணா டேங் பண்ணிடுவீங்க இல்லைங்களா? இப்படி பண்ண டேங். அப்ப அவங்க அம்மா சொன்னே பாருடா, அதோ பாருடா, அங்க பாரு, இந்த பையன் பாரு, பூச்சாண்டிடா. இவனுக்கு பூவும் தெரியாது சாண்டியும் தெரியாது. இவன் பாருடாங்க, அது பாருடா பூச்சாண்டி. So who creates fear in the mind? Don't create that when you become mothers. Alright, coming back to my important, just give me my timings when I should talk. What I want to just tell you about something is, what is the connection? Actually, stress has some connection with your brain and your body. How many of your brains here? எத்தனை குழந்தைகளுக்கு brains இருக்கு? Keep your hands down. பண்ணு. You know, the brain has 2 hemispheres, the left hemisphere and the right hemisphere. Yes or no? But unfortunately, whether in a metric or CBSE or IB or Cambridge or IGCSE, whatever curriculum, only the left side works. The left controls the right controls the left. If your hand has to lift, the left gives a command to the right brain. Hey, lift it up. That's why you see some old people, this paralytic attack, the right side is gone. So now, see, there are about more than 1 trillion neurons in your brain. Man may agree, may not agree, psychologist. But both sides has to function. Your problem is you have only one side of the brain working. Your curriculum only connected to your left side of the brain. If you have to read ABCD, left side. If you have to add 1 + 1 is 2, left side. If you have to do an analysis, left side. But if you have to write a poetry, right side. It's on the identification of color, right side. Holism, right side. But your right side doesn't work at all. Can I prove it to you that your right side doesn't work? First of all, I'll prove it to you that you have no brains, okay? Willing to do an exercise with me? So you have 8 minutes? Yeah, I will close it, don't worry. I have the last is given ready. Keep those punches ready. Okay, here one.
have range. Alright. Okay, let's get on to the let's get on to this. Let me tell you children. Few. Yes, sir. Wonderful, very nice. If you're using your right, use your left. Hand to pick the mug with water. You brush your teeth. If you're using the right, use your left. How many of you heard a word called ambidextrous? Using both hands, fantastic. Using both your hands, righty, left and the right hand. Right? How many of you do kiri? What is this called? Wow. Open the paper, you find columns. What is it called? Uduko. What is that? Suduko. Do it! Do it! How many of you do? How many of you keep walking 8? Keep walking 8. How many of you can do H? Keep doing that H. Every day, do a problem, solve a problem. That's going to impact your right side of the brain. But let's get on to a few exercises. Then finally I have a workshop here, which I want to do it with that little girl there. Alright, okay? To take the fear out. Ready? Ready? Oh wow. Now, what is this victory? Show your hands like this, please. I'm not a YouTuber, you will not find it in YouTube. But if you wish, I can share my videos on those whole brain exercises, which can certainly, you do yogas and meditation to reduce your stress. This will certainly reduce your stress. And that's how I could live for 36 years with my only wife. With my only, very good, look at that. That's great. Thank you. What I'm going to do is, what's your name? Aryan, what's your name? Aryan and Chindana, they are doing something there. I'm just going to, what is that? There's a cotton there, right? Cotton. I'm going to burn the cotton with a candle. Candle is lit, right? And you have to hold it like this. What will happen? Your hand will? Then what do? You drop it, right? You can't drop it. You should keep holding. You can keep holding, right? See, there are 2 or 3 guys. But he's not going to hold it. He's going to put it in his mouth. He's going to put it into his mouth. Ready to put it into your mouth? No. Stress. You are going to put it into the mouth. Remove this. You are going to put it in your mouth. You have to put that cotton into your mouth. You, what's your name? Your Saundaryam will still remain even if you put it into your mouth. She's under stress now. Come on, Saundarya, come out. Let's try it out with Saundarya. Stress, fear, anxiety, sit down. Alright, so let's go on. Where are you? Come. Alright, so.
we can't be doing this all day. So, not so many. Maybe 3 or 4 who are standing here. One from each school. My friend says that, what did you say, man? Sir, you're really handsome, sir. Thank you so much, and I hope you enjoyed this. 40 minutes of Session, ma'am. The stage is now yours. Good morning. Good morning. இல்லையா இது வந்து ரொம்ப கண்டிஷனான ரெஸ்பான்ஸ். குட் மார்னிங் சொல்லணும் அப்படின்னா உடனே குட் மார்னிங் மேம், ரைட்? Why do we say good morning? To respect, to greet. You've been conditioned to get up every time a teacher comes to a class. What do? You all get up and wish. Do you know that why you're doing what you're doing? I'm going to give you a challenge. You can't open your mouth. Mouth open பண்ணக்கூடாது. ஆனா நான் கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும். It should be yes or no. Are you all happy? Are you very excited? ஒரு சிலர் கை தூக்குறீங்க, ஒரு சிலர் தலையாடுறீங்க இல்லையா? Now let's stick to head nods. Are you all happy? Are you all sad? Are you all very excited? Are you very hungry? Hungry க்கு மட்டும் ரொம்ப வேகமா தலையாடுறீங்க. So I want to give you a challenge. Yeah, when we say challenge, challenge is a challenge. If the answer is yes, you would nod your head in the opposite direction. புரிஞ்சுச்சா? You can't open your mouth, but you have to answer through your head nods. If your answer is yes, you would. The answer is no. Very good, very smart. Already chamatha irukku kulandinga correct ah pandreenga. I'll also have to give you something. Every time you do something, chuma I cannot just make you nod your head illaya. Every time you do something, I'm going to give you this. How many of you liked receiving stars in school? Unga teacher V pote, VV pote, VV good, and the V mele or ice cream, V mele or rainbow. Ethana perukku pidikum? Hands up. Almost everybody. I hope everybody have a pen in your hand. Pen vechirkeenga ellarum? Very good. Every time you
Give me an answer. Every time you say an answer, and the pen எடுத்து உங்க கையில ஒரு ஸ்டார் வரைஞ்சுக்கோங்க. சரியா? நம்ம செஷனோட எண்ட்ல whoever has the maximum number of star would be the superstar performer. எல்லாத்துக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் பிடிக்குமா? The answer is yes. The answer is no. By the end of the session, I will tell you why we are doing this. Are we ready? Perfect. இப்போ வந்து title of the session, let's be friends with the stress. இப்போ stress வந்துரும் இல்லையா? அதே மாதிரி இவருக்கு என்ன கோவம் வருமா வராதா? இவருக்கு எமோஷன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் கேட்கப்படும் இல்லையா நம்ம சுத்தி இருக்கவங்கள பார்த்து. இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது வந்து பயாலஜிக்கலாக உனக்கு எதுக்காக இருக்கு அப்படின்னா இது ஃப்ளைட் ஆர் ஃபைட் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ திடீர்னு பாம்பை தூக்கி உங்க மேலே போட்டால் என்ன ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் இருக்க அக்கா ஐயோ எனக்கு வேணாம் பாம்புனா பயம். கரப்பாம்பூச்சி தூக்கி பாத்ரூம்ல போட்டால் உனக்கு என்ன ஆகும்? பயமா இருக்கும் இல்லையா? இதே சிங்கம் புலி வந்துருச்சு நடுவில் வந்து ஹாலில் ஒரு ரவுண்டு போகுது ஜாலியா ஹாய் புலி செல்ஃபி எடுப்பியா புலியோட? எடுக்க மாட்டோம் இல்லையா? என்ன பண்ணுவோம்? பயப்படுவோம் இல்லையா? So now that is your fear. A fear is when an external object is present in front of you. அந்த fear இருந்தானா உன்னை நீ காப்பாத்திக்கணும்னு நினைப்பேன் இல்லையா? ஓகே நீ பயப்படுற ஒன்னு என்ன பண்ணுவ? உன்னை காப்பாத்திக்கணும்னு நினைப்ப. இல்லைன்னா இன்னொன்னு என்ன பண்ணுவ? அங்கிருந்து ஓடி போயிடலாம். எதுக்கு நம்மளுக்கு வம்பு? புலியோ கரடியோ நான் யார் வம்புக்கும் போறதில்ல தும்புக்கும் போறதில்ல நான் வீட்டுக்கு போறேன் விடுங்கடா என்னன்னு சொல்லி நம்ம ஓடி போயிடுவோம். இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? புலியோ கரடியோ வாங்க பார்த்துக்கலாம் கையில என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து சண்டை போடலாம். That is your fight mechanism. Similarly, your stress can be two types. The one is positive stress. The other one is negative stress. Eustress, distress அப்படின்னு ரெண்டு டைப் இருக்கு. இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது நீங்க எப்படி எடுத்துக்கிறீங்கன்ற அர்த்தத்துல தான் இருக்கு. So these are all the topics that I will be talking for the next 15 to 20 minutes. Can we go with the next slide? Slide? Right. So here is a quick activity. This is called as reverse meditation. If the word is hello, how do you pronounce? Very good. So we have a series of words and I want all of you to repeat that after me. Next slide. First word. Can I have one volunteer to do that? That one volunteer will get 10 stars. Very good. Up. Gentleman there. Can someone give him a mic? Previous slide. Someone give him a mic. Mic. You ready? Since he's closer, I'm going to give the mic to him. Very good. He gets 10 stars. So let's have someone from the girls. Girls, someone closer? Yes. Tefu. Tefu? Very good. So let's do it all together. Quick up. எல்லாருக்கும் வந்து ABCD ஃபுல்லா பாட தெரியும் இல்லையா? A for apple. அதுதான் தப்பு. Why is always A for apple? உங்க அம்மா அப்பா உனக்கு A for apple சொல்லி கொடுத்தாங்களா? நீ வளர்ந்து குழந்தை பெற்றுக்கிட்டனா அவங்களுக்கு A for apple சொல்லி தருவியா? அவங்களுக்கு ஆப்பிள் தான் சொல்லி தருவாங்க. நான் ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைங்க கூட பேசிட்டு இருக்கும்போது கண்ணா A for அப்படின்னா அந்த கண்ணா சொன்னா A for anti miss. And that is different thinking. Giving a different perspective to all together. Why should always A stand for apple? A could stand for aeroplane. இல்லைங்களா? A could stand for Antarctica. A could stand for aeronautical. A could stand for anything that you want for. So now let's sing ABCD in reverse. Let's see this slide. Now X, Z, X சொன்னனே எல்லாரும் X, Z, Y, X, W,
எக்ஸாமா நான் எதுக்கு படிக்கணும், அதுக்கு படிச்சுக்கிட்டு அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல இருந்தேன் அப்படின்னா உன்னால எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆக முடியுமா? முடியாது. ஆனா எக்ஸாம் இருக்கு, நான் அதுக்கு படிக்கணும், படிச்சாதான் என்னால குட் மார்க்ஸ் வாங்க முடியும்ன்ற எண்ணம் உனக்கு வரணும் இல்லையா? that will be the minimal amount of stress. இந்த ஸ்ட்ரெஸ் உனக்கு எந்த அப்பதான் அந்த பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் is something which will help you to get good marks. அதே இந்த நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? you will not be able to get marks. ஐயோ எக்ஸாம் இருக்கு, ஐயோ எக்ஸாம் இருக்கு, ஐயோ எக்ஸாம் இருக்குன்னே நீ எக்ஸாமுக்கு படிக்க மாட்டேன். பண்ணிருக்கியா? ஐயோ எக்ஸாம் இருக்கு, எனக்கு தலை வலிக்குது, வயிறு வலிக்குது, முதுகு வலிக்குது, கண்ணு வலிக்குது, கண்டினியூஸ் லூப் ஆஃப் தாட்ஸ் இருக்கும். ஐயோ படிக்கணுமே படிக்கணுமேனு எவ்வளோ நேரம் நீ உட்காந்து 1 மணி நேரமா படிக்காம உட்காந்துருக்க? எத்தனை பேர் இது பண்ணிருக்கீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிபடி. அப்ப என்ன ஆகுது? உன்னோட ஸ்ட்ரெஸ் எக்ஸசிவா ஆகி டிஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது. அந்த லெவலுக்கு போகும்போது நீ என்ன பண்ணணும்னா நீ அதை ரெகுலேட் பண்ணணும். சரி, நான் ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் கேள்வி கேட்குறேன். உங்க எல்லாத்துக்கும் யாராவது சாப்பிட சொல்லி கொடுத்தாங்களா? எந்த கையில எடுத்து சாப்பிடணும்னு? எங்க அம்மாலாம் லெஃப்ட் கையில சாப்பிட்டா உடனே ஒன்று சப்புன்னு போடுவாங்க இல்லையா? ரைட் கையில பென் பிடிக்கணும், லெஃப்ட் கையில எழுதக்கூடாது சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? ஆமாவா? எஸ் நோவா? எஸ் நோவா? எஸ் நோவா? நோ. The answer is yes. You would say no. Very good. உங்க எல்லாத்துக்கும் ஷூ லேஸ் கட்ட சொல்லி கொடுத்தாங்களா? வெரி குட். ஷர்ட் பட்டன் எப்படி போடணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்களா? தலை சீவ சொல்லி கொடுத்தாங்களா? கோபம் வந்தா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? சோகமான என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? நீ ரொம்ப ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் உனக்கு கிடைக்காம போனா அதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா? அன்பார்ச்சுனேட்லி இதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு யாருமே எதுவுமே சொல்லி கொடுக்கல. பட் இதுதான் உன்னோட பிரைமரி பேசிக். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். திங் கால் ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் எமோஷன். இப்போ இந்த மோஷன் தெரியும் எல்லாத்துக்கும். எமோஷன்னா என்ன? மோஷன்னா நீ காலையில போறது இல்லப்பா. மோஷன் இஸ் மூவ்மெண்ட். எமோஷன்னா என்ன? ஃபீலிங்ஸ். அதெல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டேன். இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? இங்கிலீஷ்னா இங்கிலீஷ் அப்படி இருக்கு, தமிழ்னா தமிழ் மேம். தமிழுக்கு என்ன? தமிழ் தான். இங்கிலீஷ்க்கு என்ன? இங்கிலீஷ் தான். அப்படி இருக்கு. நோ. எமோஷன் என்னப்பா? யார் பதில் சொல்றீங்கன்னு பார்ப்போம். யார் 5 ஸ்டார் வாங்குறீங்கன்னு பார்ப்போம். என்னப்பா? அட்டென்ஷனா? ரியாக்ஷன். எமோஷன் ரியாக்ஷன். பலாரம் நடந்தனா நீ டக்குன்னு கோவப்படுறதுனால எமோஷன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரியாக்ஷன். கன்சிடர். எஸ். Response. You all get 5 stars. Those who attempted to answer. Yes. சொல்லுங்க. Gestures. Emotion வந்து gesture னு சொல்லலாம். சொல்லுங்க. The way we react. Reaction. What if I tell you emotion is nothing but your energy in motion. இப்போ நீங்க எல்லாரும் உட்கார்ந்திருக்கீங்களா? உங்களோட எமோஷன் at the moment என்ன? ஒரு சிலர் காம், கண்டென்டட், ஒரு சிலர் டயர்ட், ஒரு சிலர் எக்ஸைட்டட். ஓ ஜாலி, நம்ம ஏதோ பண்ண போறோம், இங்க நிறைய பொம்மைலாம் இருக்கு, லைட்லாம் போட்டிருக்காங்க, போட்டோ எடுக்க போறோம், சாப்பிட போறோம். இந்த மாதிரி நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? யுவர் எமோஷன் இஸ் எனர்ஜி இன் மோஷன். இதுல பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் என்ன, நெகட்டிவ் எமோஷன் என்ன? அழுதா பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? நெகட்டிவா? நீங்க உங்களுக்கு கேள்வி வைக்கிறேன். அதுதான் நெகட்டிவ் எமோஷனா பாசிட்டிவ் எமோஷனா? பாசிட்டிவா? நான் சொல்லி நீங்களே மறந்து போயிட்டீங்க போல. கோவப்பட்டா பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? இப்போ அம்மா சொல்லுவாங்க இல்லையா, நீ கோவப்படு, எங்க கோவப்படணுமோ அங்க கோவப்படணும். நீ அழு, எங்க அழணுமோ அங்க அழணும். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? உங்க டீச்சர் சொல்லியிருக்காங்களா? நீ சும்மா எங்கெல்லாம் வந்து கோவப்படாத, முடிஞ்சா போய் எங்க அப்பா கிட்ட கோவப்படு. அம்மா சொல்லியிருக்காங்களா உன்கிட்ட? நல்ல நம்ம வீட்டுல எல்லாம் அம்மா தான் நம்மளுக்கு தலையில மிளகா அரைக்கிறதுக்கு. என்ன பிரச்சனைனா அம்மாவை கண்டுபிடி திட்டினா அம்மா ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க இல்லையா? இதே அப்பாட்ட திட்டா 2-4 நாள் தான் விழும். கேர்ள்ஸ் வெரி பாவம். ஐ எம் சோ சாரி. கேர்ள்ஸ்க்கு அம்மாவுக்கு இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் ஆகாது. கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாதா? வெரி குட். So this emotion is not positive or negative, but it's all about how you feel after.
டீச்சர் பாத்ரூம்ல வழுக்கி விழுந்துடணும், நாளைக்கு எக்ஸாமுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறது பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? நோ, இட் இஸ் neither positive nor negative. How it makes you feel. ஐயோ பாவம் டீச்சர் அப்படிலாம் விழக்கூடாது, சே அவங்க அப்படி அவங்களுக்கு நம்மளாம் சொல்லி தராங்கன்னு நினைச்ச அப்படின்னா இட்ஸ் a positive way. How you feel after that. தாட் அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே வரும் கண்ணா. உனக்கு வந்து இங்க எங்கேயாவது போய் பாம்பு போடணும்னு தாட் வந்ததே கிடையாதா? வந்திருக்கும் இல்லையா? everything in front of you is a thought. இந்த மைக் ஒரு காலத்துல யாரோ ஒரு மண்டையில தாட்டா தான் இருந்துச்சு. இந்த சேர், இந்த ரூம், நீ படிக்கிற ஸ்கூல், உன்னோட புக்கு, அது பொருளா மாறுறதுக்கு முன்னாடி யாரோ ஒரு பிரெயின்ல தாட்டா தான் இருந்திருக்கு. அப்போ ஒரு நாளுக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு எத்தனை தாட் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? உனக்கு எத்தனை தாட் வருது? 10 முடியும். முடியுமா முடியாதா? அப்போ உனக்கு எப்பயாவது ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூசிங் சிச்சுவேஷன் வரும்போது நீ என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், இது ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா ஆக வேண்டிய விஷயமா இல்ல இது ஈஸியா சால்வ் பண்ணிட முடியுமா? இதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? நாளைக்கு எனக்கு எக்ஸாம் இருக்கு, இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா ஃபீல் ஆகுது. questioning, introspecting அப்படின்னு வந்து சைக்காலஜில ஒரு பெரிய வார்த்தை இருக்கு. அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, குழந்தைங்களோட மைண்ட் வந்து ரொம்ப இன்ட்யூட்டிவான மைண்ட். அதாவது உங்க எல்லாத்தோட மைண்டுமே கேள்வி கேட்கணும். ஆஸ்கிங் யுவர் செல்ஃப் கொஸ்டின். இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? am I going to deal with this? அதாவது நான் ஃபைட் பண்ண போறேனா இல்லை இதை விட்டு ஓட போறேனா இல்லை இதை ரூமினேட் பண்ண போறேனா? அப்போ உன்னோட டூல் கிட்ல உனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போதோ, ஆங்ஸைட்டி வரும்போதோ, ஃபியர் வரும்போதோ நீ என்ன பண்ண போற அப்படின்றத நீ தான் பில்ட் பண்ணணும். பண்ணுவீங்களா? 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 வெரி குட். ஸோ ஐ திங்க் ஐ எம் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு த டைம். இங்க எத்தனை பேருக்கு ஸ்டோரிஸ் கேட்க பிடிக்கும்? கதை யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்? எல்லாருக்கும் கதை பிடிக்கும். ஐ எம் கோயிங் டு எண்ட் அப் வித் a story. ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு சோல்ஜர் இருக்காரு. சோல்ஜர்னா யாரு? போர் பண்றவர். திஸ் இஸ் லாங் ago, வெரி லாங் ago, so long ago. ரொம்ப 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 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, உனக்கு ஓலா ஊபர்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு போர்வாளர் அவர் இருக்காரு. அவர் என்ன பண்றாரு? அவருக்கு வந்து எல்லா வித்தைகளுமே ரொம்ப தெரியும். அவருக்கான அந்த போர்க்கலைகள் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். பால் சுத்துறது, கம்பு சுத்துறது, கலரி பண்றது, இது எல்லாமே அவருக்கு ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கு. ஆனா ஒரே ஒரு ஸ்போர்ட் மட்டும் அவருக்கு தெரியாது. அது என்ன அப்படின்னா ஆர்ச்சரி. ஆர்ச்சரின்னா என்ன? அம்பு எறிதல். அந்த ஆர்ச்சரியில கரெக்டா அந்த அவருக்கு எரியருக்கு வந்து வரல. அதனால அவர் என்ன பண்றாரு? ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு குருவை தேடி கண்டுபிடிக்கிறாரு. ஊர் ஊரா அலைஞ்சு, காடு காடா அலைஞ்சு, ஒரு 2 மாசம் அவரோட குதிரையில டிராவல் பண்ணி ஏதோ ஒரு ஊர்ல இருக்க குரு கிட்ட போய், குருவே எனக்கு எல்லா கலைகளும் தெரியும், இந்த கலை மட்டும் எனக்கு தெரியாது, இதை எப்படியாவது எனக்கு கத்துக் கொடுங்க அப்படின்னு போய் அவர்கிட்ட கேட்கிறாரு. அவர் சொல்றாரு, தம்பி உனக்கு இந்த கலையை கத்துக்கணும்னா நீ 2 வருஷம் டிவி பார்க்க கூடாது, போன் பார்க்க கூடாது, 24 ஹவர்ஸும் படிக்கணுன்ற மாதிரி நீ 2 வருஷம் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. உன் வீடு, உன்னோட வாசல், உன் வீட்டுல இருக்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இங்க வந்து தங்கி நீ கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா? போர்டு எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா அப்படி தானே பண்ணுவாங்க. டிவி கட் பண்ணிடுவாங்க, ஃபோன் கட் பண்ணிடுவாங்க. அப்படியே 1 வருஷம் ஃபுல்லாக படிக்கணுன்ற மாதிரி இவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அங்கே போயிடுறாரு. 2 வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கற்றுக்கிறாரு. அதே மாதிரி அவரும் அதில் சிறந்து விளங்குறாரு. முடிச்சுட்டு அவர் குரு கிட்ட ஆசீர்வாதம் காலில் விழுந்து வாங்கிட்டு, குருவே நான் வீட்டுக்கு போகிறேன், எனக்கு ரொம்ப நன்றி, நீங்கள் என்ன ரொம்ப பெரிய ஆளாக ஆக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போகிறாரு. வீட்டுக்கு போகிற வழியில் பெரிய தூரம். இப்போ நீ இங்கேருந்து காந்திபுரம் போகணுன்னா என்ன பண்ணுவேன்? பாசை பிடிச்சி போயிடுவேன். அப்பெல்லாம் போக முடியாது இல்லையா? குதிரை மேலதான் பாவம். அவர் சாப்பாடு கட்டிட்டு லொக்கு லொக்கு லொக்குன்னு மெதுவா வராரு. அப்போ 2 பக்கமும், அந்த 2 ரோட்ல இருந்த 2 பக்கமும் பெரிய மரம் அடர்த்தியா வளர்ந்து அழகா இருக்கு. இந்த பக்கம் ஒரு 10 மரம், இந்த பக்கம் ஒரு 10 மரம். அதுக்குள்ள போனா எப்படி இருக்கும்? அப்பாடா சரி கொஞ்ச நேரம் படுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் குதிரையை ஓரமா நிறுத்திட்டு அங்க படுக்கிறாரு. அப்ப படுக்கும் போது என்ன ஆகுது? கொஞ்சம் அசந்து தூங்கிடுறாரு. எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது எல்லா மரத்துலயும் யாரோ கரெக்டா அம்ப புல்ஸ் ஐல ஹிட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த புல்ஸ் ஐ அப்படின்னா என்ன? சென்டர் பாயிண்ட் இல்லைங்களா? படத்துல எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா, ஹீரோலாம் டபால் டபால் டபால்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டா போய் இந்த சென்டர்லயே நிற்கும் இல்லையா? அந்த சென்டர் பாயிண்ட்ல யாரோ கரெக்டா எழுதியிருக்காங்க அம்ப. இவருக்கு ஒரே பதட்டம். எப்படி நம்ம பக்கத்துல இருக்கவங்க நம்மளோட 2 மார்க் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிட்டா எப்படி இருக்கும்? ஐயோ எப்படி வாங்கினா, ஐயோ
அப்படின்ற பதட்டம் இவருக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. எப்படி 2 வருஷம் நான் கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ கத்துருக்கேன், ஆனா இங்க யாரோ ஒருத்தங்க ரொம்ப ஈஸியா நம்ம எல்லாம் எழுதிருக்காங்களே, இது யார் அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சே ஆகணும்னு அங்க ஆடு மேய்க்கிற ஒரு பையனை போய் கேட்கிறாரு, தம்பி இது உனக்கு யாருன்னு தெரியுமா? தெரியுங்க ஐயா, நீங்க போய் அந்த ஓரமா ஆத்தோரமா உட்காருங்க, அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துல அந்த ஆத்துக்கு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இவரும் ரொம்ப போய் பதட்டமா, ஐயோ எப்படி இப்படி அப்படியும் நடந்து கையெல்லாம் வேர்த்து மூஞ்செல்லாம் அப்படியே படபடன்னு உட்கார்ந்துருக்காரு. இவருக்கு ஒரே வருத்தமா இருக்கு, எப்படி நம்மளை விட யாரோ நல்லா பண்றாங்களே, எப்படி இவங்க பண்றாங்க அப்படின்னு. அப்போ அவங்க ஒரு பாட்டி துணி துவைச்சிட்டு இருக்காங்க, ஒரு சின்ன பிள்ளை ஸ்கிப்பிங் ஆடிட்டு இருக்கு. இவரும் உட்கார்ந்து பார்த்து இருட்டாகிறதுக்குள்ள ஐயோ நம்ம வீட்டுக்கு போறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிரும், போய் அந்த குழந்தைய கேட்போம். அந்த குழந்தைகிட்ட போய் கேட்கிறாரு, கண்ணா இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி இந்த மரத்துல அந்து விட்டது யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதுக்கு உடனே அந்த பொண்ணு சொல்லுது, சொல்லுங்க அங்கிள், உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? 4 ரோடியில் வர விஜய் சேதுபதி மாதிரி சொல்லுங்க, உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? நீ நம்புவியா? நம்ப மாட்டேன் இல்லையா? இந்த சின்ன குழந்தை எப்படி அம்பு விட்டுருக்கோன்னு. இல்ல நான் நம்ப மாட்டேன், நீ போய் சொல்ற. இல்ல அங்கிள், நிஜமாவே நான் தான் பண்ணேன், நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது இவர் ரொம்ப அப்படியே ஃபெட்டப் ஆகி கடைசியா கேட்கிறாரு, சரி சொல்லு, நீ எப்படிதான் அதை பண்ணுன அப்படின்னு அந்த குழந்தைகிட்ட கேட்கும்போது அந்த குழந்தை சொல்லுதான், அது ரொம்ப ஈஸி அங்கிள், ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அம்பை விட்டுருங்க, அதுக்கப்புறம் அதை சுத்தி கோடெல்லாம் வரைஞ்சுக்கலாம். என்ன சொல்லுதான், நீங்க அம்பை ஃபர்ஸ்ட் விட்டுருங்க அங்கிள், அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை சுத்தி வட்டம் வரைஞ்சுக்கலான்னு. அதே மாதிரிதான், whenever stress comes and hits you, figure out why and what. அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணணும்னு ஃபிகர் பண்ணிட்ட அப்படின்னா it's going to be very easy to handle it. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Your talk has really left us in a positive impact. Thank you so much for the wonderful session. Please take a seat, ma'am. We are immensely thankful to our media partners, the Hindu, Tamil, Thisai and Kovai Chronicle. So moving on to the next important event of the day. Here comes one of the most awaited part of the day, which is the prize distribution of the Trident Youth Contest. The School of Communication organized Trident Youth, an online competition commemorating the World Students' Day and the birthday of Dr. APJ Abdul Kalam. The online competitions were conducted for the students of grade 9th to 12th in 2 categories, junior and senior. There were 4 competitions held, namely nail art, mobile photography, face painting and art. I'm so glad to announce that we had over 550 plus entries for all the 4 competitions in total. I take pride in announcing a net total of rupees 1 lakh worth cash prizes was sponsored by our management for all the winners of the 4 competitions. I kindly request our Honorable Principal, Shanta, to present the winners with a cash prize and certificate. We welcome you, ma'am. Thank you so much for joining us. Please collect your prize and then report to the winners list. Students can cheer. Next, I call upon Harini from
students, please. And the second prize goes to Pratibha of PSGR Krishnan High Secondary School for Girls. And the first prize goes to Gopika K of PSGR Krishnan High Secondary School. Next, let's award the senior category face painting winners. The consolation prize goes to Selvan Ivy of RGM Matriculation Higher Secondary School. Let's all cheer up, please. The fifth prize of a face painting senior category goes to Motilal Ram, State Anglo-Indian Higher Secondary School. This is his second prize. He's also participated in multiple competitions. Congratulations, Motilal. The fourth prize goes to Amarta Vashni of PSGT Kanya Gurukulam. This is also her second prize. It's really motivating to see students who have participated in multiple competitions and winning in all aspects. Congratulations to you. The third prize in face painting senior category goes to Muthu Balaji of RGM Matriculation Higher Secondary School. The second prize goes to Jhansi of RGM Matriculation Higher Secondary School. And the first prize in face painting senior category goes to Shri Vashini of RGM Matriculation Higher Secondary School. Next, let's give awards out for art junior category. The consolation prize goes to Gopika, PSGR Krishnamal Higher Secondary School. We have 5 consolation prizes and 5 prizes for every competition. The next consolation prize goes to Mahashri of SKL Public Meditation Higher Secondary School. The next consolation prize goes to Samrita of St. Francis Anglo-Indian Girls High Secondary School. I think this is her second prize too. Congratulations. The next consolation prize goes to Dharanya of RGM Meditation Higher Secondary School. The final consolation prize for the art junior category goes to Kavilaya of National Model Meditation Higher Secondary School.
The fifth prize in art junior category goes to Alvin Smith of Staines Anglo-Indian Higher Secondary School. The parent is here to collect the award. It is highly appreciated to have such supportive parents. Thank you so much for being here, Extraordinary Son Ma'am. Thank you. The fourth prize in art category goes to Pradeepa of PSGR Krishnan Higher Secondary School. The third prize goes to Varsha of Alchemy Public School. The second prize for art junior category goes to Delsia Sanraj of Kalapatti Government Higher Secondary School. This is the second award. It's really motivating to see people participate in multiple competitions and win prizes in all of them. Congratulations. The first prize in art junior category goes to Deekshanya of Staines Anglo-Indian Higher Secondary School. Moving on to art senior category, Abhirami of PSG Krishnamal has got the consolation prize. The next consolation prize goes to Prada from PSGR Krishnamal Higher Secondary School. Goes to Dario Fernando of Sindhi Vidyalaya Meditation Higher Secondary School. Let's all cheer up, please. The next consolation prize goes to Abhi Akash of RJM Meditation Higher Secondary School. The final consolation prize goes to Motilal Ram, Staines Anglo-Indian Higher Secondary School. And now this is the third prize I think Motilal Ram is winning tonight. Congratulations. Moving on to the prizes. Art senior category, fifth prize goes to Parameshwari of PSG Krishnamal Higher Secondary School. The third prize goes to Mahashweta Kendriya Vidyalaya. The parent is here to receive the award. Thank you so much for the support, sir. Thank you so much. The second prize goes to Hemalata of RJ Meditation Higher Secondary School. The first prize in art senior category goes to Srinidhi Vatsalya of Staines Anglo-Indian Higher Secondary School. Let's all cheer up, guys. The nail art senior category, Kavipriya won the fourth prize and she's from RGM school.
There is a special mention for RGM Education School. The school conducted the competitions in the campus and sent us bulk entries. Thank you so much for doing that. Thank you so much for the motivation. It's really appreciated. It's also wonderful for me to say that RGM has bagged most of the prizes today, this evening. A quick photograph with the RGM school students. Thank you so much for coming forth and participating directly from your school. We appreciate the management for doing so. They are students from Udumalpet, Pedampampatti. They travelled all the way here to receive their prizes. It's really appreciated. Thank you so much, RGM. Let's all cheer up for the winners, please. The School of Communication and Dr. G.R. Damodar. I think she has done introducing all the introduction and the work, the tremendous effort and work that has gone into making this event a mega success lies solely on my beloved students, all undergraduation and post-graduation students. This day wouldn't have been possible without them. Right from planning to the execution, everything done perfectly by my students and my faculty members. Thank you all for your coordination, your teamwork, and the creativity unleashed today. Yes, all of you should be very proud to be Viscomite from GRD. Thank you, all of you. And I would like to thank all the participants, the prize winners of the event, the teachers who have accompanied this event, and all the parents who have supported. Though the awards weren't able to attend the function today for the prize distribution ceremony, many of the parents have come here to receive the prizes on behalf of your wards. So thank you, all of you. If you people aren't here, then probably there's no point, planning out this event. It is only because of all of your presence. We are very, very happy